te sientes en estas próximas fechas de tu concierto? ¿Cuál es tu mentalidad ahorita en estos momentos hasta ese día? ¿Cómo te sientes? From Metal Warriors, how do you feel right now before your presentation, and what do you think about what it's all around about going on about the presentation? Well, I'm tired. Está muy cansado. From the flight today. None of us slept last night. I'm excited to be here. I've played Mexico a lot, Mexico City a lot. So this is a different show than I've ever done before, but playing some acoustic songs and a little more emotions in it, and then coming up and playing a full-on metal set with a band. So it's a different show. Bueno, dice que está sumamente cansado porque el vuelo estuvo muy tedioso y muy cansado y no han dormido. Entonces, pero dice que está encantado de estar en México, ya ha tocado varias veces en México, pero la presentación que va a tener ahora mismo, la que sigue, va a incluir varias diferencias a las anteriores, como un set acústico y después también un set de metal en full. ¿Alguien más? Tatuaje. Después de haber tocado en bandas tan representativas en el metal, Judas Priest, Ice Earth, ¿cuál es tu perspectiva ahora de venir a México? Ya habías venido con esas bandas acá a la ciudad. ¿Cuál es la perspectiva de tocar ahora en México ya con tu proyecto solista? Okay, from Tattoo. After playing in such renowned bands as Judas Priest, Ice Earth, how do you feel coming to a different environment and delivering all the goods that you have done before to a different type of public? Well, it's great. I mean, I still play in front of festivals in front of 70,000 people, and then I'll play in front of 100 people at some club. I probably get a better feeling playing in front of at the clubs. I like the clubs, they're closer. It's actually almost easier to work the crowd and louder. Obviously the pay would be better at the 70,000 people. But I enjoy playing small theaters and nice sized clubs, and just, it's all about what you do on stage, isn't it? I mean, it's about giving your all and doing your show. That's what it's about, I don't care if there's 5 people there. I do the same. Dice que, a pesar de que ha tocado en bandas de gran renombre, también lo sigue haciendo en los grandes festivales que hay alrededor del mundo, y también toca en clubes y en bares más pequeños donde puede haber 100 personas, puede haber 5 personas. Lo que más le importa y más le interesa es lo que hacen en el escenario, y lo que hacen en el escenario es lo que más importa, que tiene más comunicación con el público en escenarios pequeños, lo hace también tener más anhelo de hacerlo porque siente más el escenario, Arturo Rocha de Rock Soldiers. Soy tu fan desde hace 18 años, te vi en el 98 la primera vez en el Palacio de los Deportes con Judas Priest, en 2001 Teatro Metropolitan, la gira de Demolition. Entonces, esperamos excelentes melodías, canciones en este set que vas a presentar el jueves. Okay, Arturo Rocha, I've been a fan of yours forever. I've seen. I know, he's been following me forever. Nos ha seguido desde siempre. Yeah. But he's excited about the set list. He's expecting surprises. Yeah, it's a different set list, I've been touring, mainly doing my songs from my generation, from all my bands, but this set list, has a great little tribute song to Ronnie James Dio, and it's, playing some of the songs acoustic. Hell is Home is going to be played acoustic, and it's just a cool, it's a great thing to do it acoustic. I usually play electric. When the Eagle Cries from my Stirth is acoustic.
you know, it's a great acoustic set list we're doing. It's, you know, songs you wouldn't think, Metal Gods acoustic, but then you get to do one-on-one, which is one of my favorite songs to do. Yeah. But it, you know, it's just a fun, it's actually more of a fun set, you know. Breaking the Law is actually in this set list, and I never put Breaking the Law in a set list. Never. It's just not a song I put. I put in Jugulator before I put in Breaking the Law, but this is a different type of set list. It's a little bit more fun. Bueno, comenta que el set... Next year, it's going to be a Jugulator set list, so be ready for that. Bueno, comenta que el set list va a estar muy variado, va a tocar canciones que usualmente tocaba no en el set acústico, como las que mencionó, y la parte del tributo a Ronnie James Dio como parte integral de la parte acústica, pero a la vez también va a tocar en el set más fuerte, va a tocar cuestiones como Breaking the Law, que nunca había tocado Breaking the Law, y Jugulator. Todas esas canciones van a ser un set muy divertido, que lo hace diferente a lo que ha hecho anteriormente, a lo que estamos acostumbrados. Excellent, good, thanks. ¿Qué pasó con su banda Far Bello, que era su mejor banda? Bueno, que yo también he seguido a todas las agrupaciones en las que estaban, pero para mí la mejor banda que ha tenido es Far Bello. ¿Qué pasó con él? Okay. He's asking what's going on with Far Beyond. It is one of his favorite bands. Can you tell us something about it? What's going on with them? Yeah, like are there any news, or are you? Oh, Beyond Fear. Yeah, Beyond Fear. Okay. No. Probably won't be another Beyond Fear. I just released a new record with Charred Walls of the Damned, a band I have, which is kind of taken over what that would be. But it's just not really a marketplace. Beyond Fear seems to, it would cost me money to make it and do it. There's just not, you know, it's hard to make money with bands nowadays, you know. I'll still release records. I'm actually to be honest, I'll tell you the truth, that the songs that was written for the new Beyond Fear record will be recorded as a solo record. I'll release with John Capri, my guitar player from Beyond Fear. We'll release those songs on a solo record because it's just easier to put it out. Bueno, dice que lamentablemente no hay futuro para Beyond Fear por las cuestiones económicas y monetarias, ¿no? No es rentable tener una banda porque realmente no te va a dar más que la satisfacción de hacer la música. Pero lo que sí es cierto y lo que dice es que su último disco tiene y acepta que las canciones que se habían compuesto para Beyond Fear van a ser y son las que se iban a considerar para un siguiente disco de Beyond Fear. Entonces, lo que sí te puede decir es que busques eso y que su nuevo disco con su nuevo guitarrista también va a tener ese feeling de la banda. Beyond Fear is probably one of my favorite bands. También dice es una de sus favoritas también. Leslie Redondo de Rockeros VIP. ¿Alguna vez has escuchado metal mexicano? ¿Qué opinas de eso? Okay, from Rockeros VIP. Have you ever heard Mexican metal? And if you have, what do you think about it? I have done some shows with them, and I mean, the bands, I can't think of the names of them, but of the ones. But you know what's great with me is a lot of the metal bands will back me up when I play here. So it's kind of great that not only do I get to hear Mexican metal bands, I get to go on stage with them and they get to play my songs as well. I think they're great. I mean, it's always great to come here. And I do a lot of shows with a bunch of different bands playing before me, and I've watched a lot of them. So I think it's great. Thanks. Bueno, él considera que aunque no le vienen a la mente los nombres de las bandas, pero que es un hecho que ha tocado con ellas y le ha brindado como un feeling o una manera de conocer el metal mexicano,
a través de sus músicos y ha tocado con ellos. Eso le dice mucho que puede compartir las canciones que él también ha tocado de una manera más íntima. Entonces dice que es fabuloso el metal mexicano y que también está emocionado de poder conocer más. Chandri Silver de Crónica Metal y la antesala del infierno. Con todo este setlist que tú nos estás mencionando, esta variedad que vas a traer al público, quizás esta es una pregunta muy obvia, pero con cada una de las canciones, ¿cuál es la reacción que tú esperas de tu público? Okay. She says that with this exciting new set list and people are getting their hopes high, and what do you personally believe the reaction on each of the songs that you're planning to play would be? Listen, he's playing the acoustic guitar, Kiko, over here, so Okay. all the pressure's on him. Él es el que está tocando la guitarra acústica, o sea que toda la presión está en él. No, listen, I think it's more of a fun set, you know. It's fun, and it's more demanding to play acoustic and then walk off the stage and then come back up and start with Painkiller, you know. It's a little more demanding. The acoustic set's more demanding than my regular set, strangely enough, because it's just there, but it's a fun way to do things. I don't know if I'll ever tour like this again, doing acoustic, but it's fun. So. Okay, dice que a pesar de que el set, que es acústico, es demasiado exigente, su parte técnica es muy exigente, lo hace verse de una manera divertida. No es fácil tocar un set acústico y después tocar Painkiller, ¿no? Es algo que no es muy fácil, pero también lo que menciona es que dice que tal vez este set no va a ser, va a ser el único, digamos, que se va a dar, porque él como que da a entender que no va a volver a hacer un tipo de set list así. Mauricio Ceballos para Carreras de Metal. ¿Ya has pensado cuál será tu siguiente paso en tu carrera musical? Okay, have you thought what's your next step on your musical career? Well, I mean, I have, like I said, I just released a new record, Charred Walls of the Dam, just came out September 23rd. So I have another band called Project Rock that the record's done, it's just waiting to come out, that has Rudy Sarzo on bass and James Kotek on drums and Kerry Kelly on guitar. So I just release records and tour, you know, I mean, I tour a lot solo because it's just the best way for me to financially do it, play music for my career. So, just playing music. I'm not going to work at Walmart. I hope not. I hope not. But listen, if I need the job, I'll take it. Bueno, dice que, como ustedes saben, ya también tiene un disco que va a sacar en septiembre, o sea, salió en septiembre 23, Charred Walls of the Dam. Y también está trabajando en otra banda con Rudy Sarzo, con James Kotak, Kerry Kelly. Y bueno, todos esos proyectos son los que le dan la motivación para seguir adelante. Como menciona, para financiarse lo que más hace es tocar en sus presentaciones personales como esta. No tanto en los otros proyectos con bandas con más gente de renombre, pero digo, que si llegara a tener y necesitar y trabajar en Walmart, lo haría. Que no me gustaría, pero bueno, de alguna manera lo tomaría si no queda otra alternativa. I'd be a good greeter. Ya, sería los viejitos que te dicen hola, ¿no? Cuando llegas. Exacto. Welcome to hell. Hace unos meses vino Blaze Bailey y habló de ti y habló de una posible gira juntos, ¿no? Para hacer, pues obviamente tocar rolas de las bandas en las que estuvieron grandes, ¿no? ¿Se podría dar esta reunión, este tipo de concierto con él? He mentions that a few months back there was this news about you, Blaze Bailey, and Jack Tate doing like the Trinity thing. He is asking if that's being consummated or it's just a project. Well, we wanted to do an album
I think it'd be kind of cool because we all have different voices, and to make an album like that would be pretty awesome. But right now, to start to see how it goes, we've booked a couple-week tour in the States, probably about, I don't know how many shows now, 16 shows or something. And just to kind of, this one is just going to go play, each of us will play like 5 songs from our career, and then we'll get on stage together. But the goal is to make a record. You know, I mean, that's why we called it Trinity, so we just didn't, we gave it a name, we gave it an identity, and we want to make an album. You know, 3 unique voices, different characters to make a record, so it's pretty cool. Sí, dice que sí, o sea, no es solo un sueño, es un proyecto que ya está realizado. Lamentablemente no se ha consumado en una grabación, pero ese es el proyecto es realizar una grabación, combinando las voces únicas de los 3 elementos, pero sí, o sea, la intención es hacer una grabación, pero bueno, también cada quien tiene sus compromisos y va a ser difícil hacer toda la logística, digamos. Pero van a tener unos shows en Estados Unidos para ver también cómo se van compenetrando y van haciendo. Con 5 canciones de cada quien, combinándolas en el setlist para hacer la Trinidad, ¿no? We have a new video out. Hay un video nuevo también. We sang on Jeff's new Operation Minecraft record. Yeah. With the motorcycles, right? Yeah. Yeah. Con las motos. Sí. ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta a Kiko? ¿Cuánto tiempo llevas tocando con el señor Owens? How long have you been playing with Tim? The first time that they changed was in 2004. Just one concert, and well, I get really nervous because it was my first concert singing a legend, the best metal singer I ever played before. But I did my job. I learned the songs. I did my best, and I was called to play again in last year. And now I was called to play the acoustic set, and in Brazil with the band too, the electric set too. It was great. Thanks. O sea, dice que la primera vez que tocó con Tim fue alrededor de 2014. Se aprendió las canciones, hizo todo lo necesario, tocó. Posteriormente también tuvieron un tour en Sudamérica, donde también tenía parte del set acústico y el otro set más fuerte. Entonces dice que él da lo mejor de sí, siempre está dispuesto a aprender, a dar lo mejor de sí para que el show pues sea fenomenal, ¿no? ¿Alguien más? ¿En qué otras bandas has tocado aparte de estar con Ripper Owens? Where else have you played besides playing with Tim? Well, I released my first solo album, and I was more focusing here. Ha sacado ya su álbum solista, esta es la muestra. Yeah, and now I'm more focusing guitar clinics and guitar lessons. Yeah. And with bands, I think it's more easy for a guitar player to release a solo record and to make the decisions and to go ahead with a solo career than try to put a band on the road, to put a band together, to record a band. You know, I'm more focused on my solo career besides playing. Ok, dice que tiene su disco solista, pero también ahora lo que se ha dedicado más son a las clínicas, a enseñar, que es un aspecto de la música que ahora está tal vez desde el punto de vista económico siendo más benéfico para los músicos. Pero aparte de eso, menciona que, bueno, armar una banda para poder sacarla, para que
para que toquen, toda la producción, toda la logística, pues es muy, muy difícil. Entonces, la tendencia, en su caso, es más para la docencia, digamos, de la música. ¿Alguien más? ¿Qué te motivó a seguir ese camino de docencia aparte del beneficio económico? Okay. ¿Hay algún motivo personal? Why do you choose, like, giving clinics rather than, you know, like, because of the money aspect, or because it's harder to, like you said, like to put together a band and, you know, all the effort and logistics? Well, why do you prefer? In Brazil, even the most bigger guitar players, they work and give guitar classes, like Corrosivo from Under give classes on a school in São Paulo. Eduardo Danui from Dr. Sim give classes on a school in São Paulo. So it's a natural way for a guitar player. Start to teach, and I made a music college, and I walked this way. It's very natural for me. More control. Yeah. You control it more, so you can pick what you do and you can, Right. Ya, bueno, dice que bueno, fluye naturalmente para un guitarrista el poder enseñar. Es parte del proceso natural de un guitarrista, y por eso lo eligió de esa manera. Y bueno, dice que todos los grandes guitarristas, como Kiko Loeiro de ex Angra, también todos han hecho sus clínicas, y también gran parte de sus ingresos son enseñando. Entonces dice que es un proceso que fluye naturalmente para un guitarrista. ¿Alguien más? En relación a los guitarristas, a las promesas que son guitarristas, ¿cómo los ves? ¿Tú qué consejo les darías a ellos? For the rising guitar players, for the promises of the future, what advice would you give them? Well, Be a singer. Que seas como un pistolero, o sea, a suelo. Joke. I always try to do your best, work hard, and try to get all the opportunities that appears to you, like a musician, like a teacher, whatever. Work hard. There's no. For me, I never had that sex, drugs, and rock and roll stuff. It's always work hard. It's always play guitar hours and hours, and that's my way. Sí, dice que el mejor consejo que les puede dar cualquier guitarrista, no solo guitarrista, sino cualquiera que quiera hacer algo en la vida, es darle duro, trabajar fuerte. Y bueno, él, lo personal, nunca ha estado involucrado en la cuestión del sexo, las drogas, del rock and roll, pero que él lo que conoce es trabajar duro y a veces sacrificar otras cosas por el trabajo. ¿Conoces algún guitarrista mexicano, aparte de Santana, que no sea Santana, aparte de Santana? Do you know any Mexican guitar player that, besides Santana? Well, I can't remember now, but Santana means a lot for every guitar player, like Jimi Hendrix. So, well, but I will try to I want to know more. He's going to Google it. Lo va a googlear. Dice que, bueno, obviamente así directamente no puede mencionar un nombre, pero que obviamente Santana ha sido una influencia y es como se equipara a Jimi Hendrix. Y bueno, pues ¿qué más puede decir? Para ti, en este momento, en esta nueva etapa de tu carrera musical, ¿has tenido que tomar decisiones difíciles? He's asking, like, in this stage of your career, have you taken recently tough decisions, hard decisions to make? No, I mean, everything's made for a reason, or everything's been done for a reason, or, you know. No, I don't, you know. I'm busier now than I've ever been in my whole career, you know.
I make more money now than I ever have in my whole career, so, you know, I keep getting fired from bands, but I keep going, I keep moving along. I'm all right. No, dice que no, o sea, la vida sigue su curso, las cosas suceden porque suceden y bueno, ahora mismo está en una etapa de su vida donde está teniendo mucho más presentaciones, mucho más dinero que incluso en otras épocas y que bueno, o sea, eso es, así fluyen las cosas, ¿no? All I want to do, to me, is sing good. Todo lo que quiera hacer para él. Anything else can happen, but to me the most devastating thing that can happen is if I don't sing good or my voice isn't good. That's the worst thing. Todo lo que quiera hacer él es cantar bien y si llegara a suceder que no lo puede hacer, pues sería devastador para él. Otra pregunta. Últimamente en presentaciones de grupos extranjeros han externado la opinión con los fans mexicanos acerca de su desaprobación con Donald Trump. ¿Cuál es su opinión al respecto? Okay. Politics here. He wants to know what would be your view, because a lot of bands have expressed their feelings. What do you think about Donald Trump? Well, unfortunately, with the state of America right now, everybody's looking for somebody different. You know, somebody who will not be afraid to say something and voice their opinion. Even though Donald Trump's an ass, he might be the ass that America needs, because Hillary Clinton sure isn't. Unfortunately, it's Hillary Clinton and Donald Trump. How could that even happen? But I'm not a Democrat and I'm not a Republican. I'm in the middle. And for my way of life and being a businessman, I couldn't have Hillary Clinton in there. That's the problem. With how, you know, the way they tax people, I couldn't do it. But, you know, it's hard to say. I mean, they're both really bad. You know, it's just, we've had 8 years of really bad right now. Or, I shouldn't say that. First 4 years of Obama was probably all right. The last 4 years have been, I mean, it's not very good right now. America's still the best place in the world to live. You know, I travel the world, America's the best place to live. I mean, in my opinion. But it's not, right now it has some troubles. And I think a lot of American people are just trying to figure out something other than what he was doing for the last 4 years, and that's what she's going to continue to do. So I think that's why people are going towards Trump. I've always said, why does a president have to be a Republican or a Democrat? Can't they just get a president who knows how to run things and didn't think it'd be Donald Trump? That's kind of the problem. We'll see. Bueno, dice que, bueno, con toda la situación de la cuestión política en Estados Unidos, lamentablemente una persona como Donald Trump ha expresado muy directamente sus sentimientos, es una persona directa, y por el otro lado Hillary Clinton es una persona que pues va a seguir con la trayectoria de la administración anterior. Entonces la opinión de él dice, pues no hay a quién irle realmente, pero si puedes considerar la circunstancia de que se necesita un cambio en Estados Unidos y al que lo puede otorgar más puede ser Donald Trump, lamentablemente es la opción que hay. Pero él está en medio, él ni siquiera no es demócrata, tampoco es republicano, él se encuentra en la mitad, pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos se encuentra en una situación muy delicada. Tal vez los primeros 4 años de Obama fueron muy buenos, pero los últimos 4 han sido devastadores, y la política de Hillary Clinton va a seguir la trayectoria de Obama. Entonces es un momento difícil, dice, la decisión no es fácil, pero tiene que llegar alguien a cambiarlo, y que a lo mejor, lamentablemente, puede ser Donald Trump. Any questions?
I'm voting myself in. Va a votar por él. We'd be in trouble. ¿Alguna pregunta más? I just have one question about. Who's going to translate it? I want to see that bar rescue episode on your bar. And then we closed. Yeah, well. But you know, the bar rescue episode was fake. Yeah, that's what I. But it was good. It helped us out. We just got too busy. Yeah. So it was a good. When they shoot a reality show, Yeah. it's not reality. It was a good marketing strategy. Yeah, they called us to do it. Cool. Yeah, that's what I wanted to know. Es que le pregunté, hay un show que se llama Bar Rescue. Hicieron un programa acerca del bar que tiene en Ohio Tim. Pero me dice, bueno, como todo show de reality está montado. O sea, no es realmente, nunca sucedió, pero sí les ayudó de hecho ellos le hablaron a él. Porque en el programa dicen que ellos le hablan a este cuate, ¿no? Entonces dice que sí le resultó y que bueno, el negocio pudo crecer un poco más. Thanks. All right. Una última pregunta. Dicen que se inspiraban en una película en la vida de él, ¿cómo fue sus principios? No me acuerdo, se me olvidó el nombre de Rockstar. Dice mucha gente, bueno, mucha gente nos ha platicado que según es verídico, queremos saber las palabras. Well, he wants to know if it's really true that Rockstar was inspired. The only movie Mark Wahlberg made that was about my life was Boogie Nights. Okay. La única película que hizo Mark Wahlberg es la de Boogie Nights. No, it was similar. There was Warner Brothers bought the rights to my story, but then they wanted to change the story. So Judas Priest pulled away from it. They made some changes. En la base sí provenía de la historia de Judas Priest, pero llegó un momento donde se cambió y ellos se salieron de la jugada porque ya no representaba realmente. There was no sex parties. No había fiestas de Somehow sexo. that was Not part of the somehow story. I wasn't in my hotel room, and I didn't sleep with a guy who peed standing there. Y no se acusó con el cuate. ¿Ninguna más? ¿Ahora? ¿Listos? Muchísimas gracias. You want a picture? I think they would like to Yeah. have a picture. ¿Con quién? Oh, standing? Yeah, we'll stand. Yeah.